Hello everyone, welcome to another video. In this video we are going to discuss few important MCQ questions based on the previous year question paper patterns, and the topic is heredity and variation. So let's begin. If a pure tall plant having T is crossed with a pure dwarf plant small t, the F1 progeny will be all tall, all dwarf, 50% tall, 50% dwarf, 75% tall, 25% dwarf. So the T and small t plant, if it is crossed in F1 generation, all plant will be tall, having T, small t heterozygous genotype. Which of the following is a test cross? এর মধ্যে থেকে কোনটা টেস্ট ক্রসের উদাহরণ? Options are T, small t, small t, small t, or T small t by small t, or small t. So among them, the example of a test cross is T small t by small t. So F1 heterozygous with recessive cross is known as test cross. In dihybrid cross, the phenotypic ratio in F2 generation is dihybrid cross এর phenotypic ratio F2 generation এ কত হয়? 3:1, 9:3, 3:1, 1:2:1, or 1:1. The phenotypic ratio of a dihybrid cross is 9:3:3:1. Mendel cross a pure yellow seeded plant with a pure green plant. F1 seeds were yellow. This shows যে মেন্ডেল যখন একটা পিওর ইয়েলো প্লান্টকে আর পিওর গ্রিন প্লান্টসকে ক্রস করিয়েছিল, F1 জেনারেশনে সবগুলা ইয়েলো হলুদ ছিল, সেটা কি প্রমাণ করে? ল অফ সেগ্রিগেশন, ল অফ ডমিনেন্স, ল অফ পিউরিটি অফ গ্যামেটস, ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট. সো ইট প্রুভস ল অফ dominant. In a cross between T small t, the probability of getting homozygous tall is 1/4, 1/2, 3/4, 1/8. So if we cross T small t T small t, small t, তাহলে হোমোজাইগাস টল আমরা পাবো একটাই, T, তাহলে 1/4. Which is not a Mendelian disorder? এর মধ্যে থেকে কোনটা মেন্ডেলের বিধি নয়? হেমোফিলিয়া, phenylketonuria, sickle cell anemia, Down syndrome. So among them, Down syndrome is not a Mendelian disorder. Down syndrome occurs due to trisomy 21. Phenotype and genotype ratio in monohybrid cross in F2 generation is F2 generation এর মধ্যে monohybrid cross এর phenotype and genotypic ratio টা কত? 3:1, 1:2:1, 9:3:1, 1:2:1, 1:1, or 9:3:3:1, 2:1, or 3:1. So in the F2 generation of a monohybrid cross, the phenotypic ratio is 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1. So the option A is correct. Which is known as the father of genetics? Genetics এর জনক কে? চার্লস ডারউইন, গ্রেগর মেন্ডেল, হুগো ডে ভেরিস, or Watson. The father of genetics is Gregor Johann Mendel. Which of the following crosses will produce all heterozygous progeny?
এর মধ্যে থেকে কোন ক্রসের মধ্যে সবগুলা হেটেরোজাইগাস প্রোজেনি আসবে? ক্যাপিটাল টি স্মল টি আর ক্যাপিটাল টি স্মল টি আর ক্যাপিটাল টি স্মল টি। ক্যাপিটাল টি স্মল টির সাথে ক্যাপিটাল টি স্মল টি আর ক্যাপিটাল টির সাথে ক্যাপিটাল টি স্মল টি যদি আসে, সেখানের মধ্যে আমাদের হেটেরোজাইগাস প্রোজেনি মিনস ক্যাপিটাল টি স্মল টি আসবে এই ক্রসের মাধ্যমে। Which law explains that alleles do not blend, they segregate during gamete formation? কোন আইনে ব্যাখ্যা করা হয় যে অ্যালিলসগুলা ব্লেন্ড হবে না, তারা গ্যামেটসের মধ্যে সেগ্রিগেট হবে ইকুয়ালি? ল অফ ডমিনেন্স, ল অফ সেগ্রিগেশন, ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট অর ল অফ পিউরিটি? So the law that explains that the gametes will segregate equally into gametes and alleles will not blend is explained by law of segregation. Which of the following characters was not studied by Mendel in pea plant? মেন্ডেলের যে মটর গাছের মধ্যে এর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যটা পরীক্ষা করেননি? সিড শেপ, pod color, leaf shape, stem height. So among them, leaf shape was not considered by Mendel. Mendel studied seven traits, but leaf characters was not included in them. If in a dihybrid cross, parental combination reappears in F2, it is due to যে ডাইহাইব্রিড ক্রসের মধ্যে যে F2 জেনারেশনে যে প্যারেন্টাল কম্বিনেশনসগুলো যদি আবার আসে তাকে কি বলা হয়? ক্রসিং ওভার, সেগ্রিগেশন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট, রিকম্বিনেশন. সো দ্য প্যারেন্টাল combinations reappear in the F2 generation is due to independent assortment. That law is known as law of independent assortment. That states that new parental combination, new assortments will produce new as well as parental combination. নতুন হাইব্রিড কম্বিনেশন থাকবে, তার সাথে প্যারেন্টাল কম্বিনেশনও থাকবে। Which ratio indicates incomplete dominance? এর মধ্যে কোন রেশিওটা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সটাকে নির্দেশ করে? 3:1, 9:3:3:1, or 1:2:1, or 2:1. So incomplete dominance is explained by 1:2:1, যেখানের মধ্যে জিনোটাইপ and phenotype সেম থাকবে, যেটা হবে ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সের ক্ষেত্রে। কোডমিনেন্স ইজ অবজার্ভড ইন, কোডমিনেন্স কোথায় দেখা যায়? হিউম্যান স্কিন কালার, ব্লাড গ্রুপ AB, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, হিমোফিলিয়া। দ্য কোডমিনেন্স ইজ অবজার্ভড ইন ব্লাড গ্রুপ অফ হিউম্যান ব্লাড গ্রুপের মধ্যে আমরা আমাদের এই কোডমিনেন্স দেখতে পাই। ইন হিউম্যান সেক্স ইজ ডিটারমাইন্ড বাই, মানুষের মধ্যে লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয় কিসের মাধ্যমে? XXXY টাইপ, ZZZW টাইপ, XO টাইপ, or haplodyploidy. So in case of human, sex is determined by XX, that is female, and XY represents maleness. Which of the following is sex-linked disorder, recessive disorder? এর মধ্যে কোনটা সেক্স লিঙ্ক রিসেসিভ ডিসঅর্ডার? সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, phenylketonuria, color blindness, thalassemia. So among them, color blindness is a X-linked recessive disease. X-linked recessive disease. What is a back cross? Back cross বলতে আমরা কি বুঝি? Cross between F1 hybrid with recessive parents, cross between F1 hybrid with any parents, cross between two recessive, cross between two hybrids. The back cross basically represents a cross between hybrid with any parents. F1 হাইব্রিডটাকে যখন আমরা যে কোনো প্যারেন্টস যেটা হোমোজাইগাস ফর দ্য ডমিনেন্ট অর হোমোজাইগাস ফর দ্য রিসেসিভ হতে পারে, রিসেসিভ ও ডমিনেন্ট প্যারেন্টের সাথে যখন আমরা ক্রস করব, সেটাকে সেই প্রসেসটাকে বলবো আমরা ব্যাক ক্রস।
আর যখন F1টাকে আমরা রিসেসিভ প্যারেন্টসের সাথে ক্রস করব সেটাকে বলবো আমরা টেস্ট ক্রস। If two genes are located close on the same chromosome, they show, যখন দুইটা জিন একটা ক্রোমোজোমের কাছাকাছি অবস্থান করে তখন সেটা কি নির্দেশ করে? ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট, লিঙ্কেজ, ক্রসিং ওভার, মিউটেশন। So when the two genes are located very close on the same chromosome, this shows linkage, and this represents that these two genes will inherit together. Law of independent assortment is applicable when? Law of independent assortment টা কখন applicable হবে? Genes are located on same chromosome, genes are located on different chromosomes, genes are linked, genes are mutated. So in law of independent assortment will be applicable when the genes are present on different chromosomes. তাদের মধ্যে লিঙ্কেজ থাকবে না, তারা দুইটা আলাদা আলাদা ক্রোমোজোমের মধ্যে যখন থাকবে তাদের মধ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট হওয়ার চান্সটা বেশি। হু কয়েন দ্য টার্ম জেনেটিক্স? জেনেটিক্স শব্দটা কে প্রবর্তন করেন? গ্রেগর মেন্ডেল, ডব্লিউ বেটেসন, হুগো ডে ভেরিস, মর্গান। দ্য টার্ম জেনেটিক ওয়াজ কয়েন বাই ডব্লিউ বেটেসন in 1905. The crossing of F1 hybrid with recessive parents is called. যখন F1 হাইব্রিডটা রিসেসিভ প্যারেন্টসের সাথে ক্রস করা হয় সেই ক্রসটাকে কি বলা হয়? টেস্ট ক্রস, ব্যাক ক্রস, মোনোহাইব্রিড ক্রস, ডাইহাইব্রিড ক্রস। দ্য ক্রস বিটুইন F1 hybrid with the recessive parent is known as test cross. Which disease is caused by autosomal recessive mutation? এর মধ্যে থেকে কোনটা autosomal recessive mutation disease? Haemophilia, phenylketonuria, color blindness, Down syndrome. So among them, the autosomal recessive disease is phenylketonuria. Phenylketonuria যেখানের মধ্যে phenylalanine হাইড্রোক্সিলেজ এই জিনটা মিউটেটেড থাকে। জিনটা যখন মিউটেটেড থাকে it cause phenylketonuria. The abnormal number of chromosome in a cell is termed as. যখন একটা ক্রোমোজোমের নাম্বার সংখ্যাটা অস্বাভাবিক থাকে সেটাকে কি বলা হয়? অ্যানিউপ্লয়েডি, পলিপ্লয়েডি, মিউটেশন, ডিলিশন। তো অ্যাবনর্মাল নাম্বার যখন থাকবে সেটাকে বলা হবে অ্যানিউপ্লয়েডি, যেখানের মধ্যে লস অর গেইন অফ ওয়ান অর ফিউ ক্রোমোজোম, যেখানের মধ্যে একটা বা দুটো ক্রোমোজোমের লস হতে পারে, আবার গেইনও হতে পারে, যুগও হতে পারে। সেই সিচুয়েশনটাকে বলবো আমরা অ্যানিউপ্লয়েডি। When a pair of contrasting trait is considered at the same time, it is called. যখন দুইটা কন্ট্রাস্টিং ট্রেটকে একসাথে কনসিডার করা হয় তাকে কি বলা হয়? মোনোহাইব্রিড ক্রস, ডাইহাইব্রিড ক্রস, ব্যাক ক্রস, টেস্ট ক্রস। When two contrasting traits or pair of contrasting traits are taken into consideration, it is known as monohybrid cross. For example, plant height, if we consider plant height, so one will be dwarf, another will be tall. So this is a pair of contrasting trait. So this cross will be called as monohybrid cross. When chromosomal condition causes Klinefelter syndrome, which chromosomal condition Klinefelter syndrome টাকে সৃষ্টি করে? XO, XXX, XXY or XYY. The Klinefelter syndrome যখন একটা X ক্রোমোজোম বেশি এক্সট্রা থাকবে, যখন ইন মেল, যখন নর্মালি মেল XY হওয়ার কথা সেই জায়গার মধ্যে XXY হবে, that leads to a disease situation known as Klinefelter syndrome. So with that we came to end of this MCQ solving session. So we will be solving similar MCQ questions based on the previous year question paper patterns. So do stay tuned for similar updates. Thank you all.